Samantala, tumungo po tayo sa Malacanang kung saan isang state dinner ang nagaganap para sa bumibisitang si French Prime Minister Jean-Marc Ayrault. Panoorin po natin. And a warm welcome to His Excellency Jean-Marc Ayrault, Prime Minister of France, and his delegation to the Philippines. We are now proceeding to the signing of two agreements between the Philippines and France. The first agreement to be signed is the agreement between the Republic of the Philippines and the French Republic on the Philippine exhibition at the Musée du Quai Branly. Signing on behalf of the Republic of the Philippines is the Honorable Albert F. Del Rosario, Secretary of Foreign Affairs, and on behalf of the French Republic is Her Excellency Hélène Conway-Mouret, Minister Delegate of Foreign Affairs in charge of French nationals residing abroad. The Philippines was chosen to be the featured country in a grand exhibition at the Musée du Quai Branly in Paris in April to July 2013. It will be a landmark exhibition which will showcase 300-plus artifacts on pre-colonial Philippines. The agreement aims to ensure the safety of the national treasures and other artifacts from the Philippines while in transit and on exhibition. I would like to invite their excellencies to sign the agreement to be witnessed by our leaders, their excellencies Prime Minister Jean-Marc Ayrault and His Excellency President Benigno S. Aquino III. Thank you, Excellencies. The next agreement to be signed is a declaration of intent between the government of the Philippines and the government of the French Republic relating to a study for energy production from biomass. Signing on behalf of the Republic of the Philippines is the Honorable Albert F. Del Rosario, Secretary of Foreign Affairs, and on behalf of the French Republic is Her Excellency Nicole Brick, Minister of Foreign Trade, France. Under this declaration, the French government will be extending a grant amounting to 372,272 euros to fund a feasibility study on rice straw as fuel to generate electricity using organic Rankine cycle, ORC technology. Once the pilot project is developed, similar power stations could be installed in rural areas in the Philippines, and these could be exported to rice-producing countries in ASEAN. I'd like to invite the two ministers to sign the agreement now. Thank you very much, Excellencies. That concludes the signing ceremony. The discussions Prime Minister Ayrault and I just had are an affirmation of how we value the development of a more dynamic and robust partnership between our two nations. This is a partnership that enjoys firm foundations. In 1989, my mother became the first president of the Philippines to visit France. Today, we have the privilege of being host to the first Prime Minister of France to visit our country. I conveyed to Prime Minister Ayrault that the Filipino people remain grateful to France for being one of the first nations to extend recognition to my mother's government in February of 1986. France has remained a partner in upholding democracy and pursuing development.
I thank the Prime Minister for the continued contribution of France to achieving our development priorities through the official development assistance mechanism, particularly in the areas of climate change, sustainable urban development, and capacity building projects for local government units. On matters of regional and international concern, Les discussions que nous avons eues avec le Premier ministre, M. Ayrault, ont porté sur différents secteurs et nous avons essentiellement évoqué la question du renforcement des relations entre nos deux pays. J'ai évoqué la situation qui régit les relations entre nos deux pays. En 1989, ma mère vint en France et j'ai également dit au Premier ministre à quel point nous étions heureux que la France ait été le premier pays à reconnaître la lutte que mon père avait menée lors de ses combats pour les Philippines. Nous avons également évoqué la question de la démocratie et la question du développement. J'ai adressé mes très sincères remerciements au Premier ministre pour l'aide publique au développement dont bénéficient les Philippines, et cette coopération avec les Philippines, entre la France et les Philippines, sont une situation dont nous ne pouvons que nous féliciter. On matters of regional and international concern, especially with regards to maritime territorial disputes, the Philippines and France share a commitment to peaceful settlement and a rules-based approach, in accordance with universally recognized principles of international law, including the UN Convention on the Law of the Sea. We further agreed to reactivate our political consultations process, which will lend or lead to a more focused and coherent direction to our bilateral engagement in all areas. Nous avons également évoqué les différentes préoccupations qui existent dans la région et nous avons dit à quel point nous partagions une même volonté de trouver une solution pacifique aux difficultés auxquelles nous nous heurtons, notamment en invoquant les règles de la Convention des Nations Unies du droit de la mer pour les difficultés territoriales qui se présentent. Nous avons également indiqué à quel point nous entendions concentrer tous nos efforts sur la consolidation de nos relations dans la région. Prime Minister Roh's visit here sends a strong signal, and his business delegation accompanies him, that French companies are noticing our efforts at reform and the positive economic developments these have brought to our country. The Prime Minister and I agreed to accelerate the pace of our economic cooperation. Part of achieving this goal is easing the barriers that impede the growth of two-way trade and investment. Nous avons également évoqué avec Monsieur le Premier ministre Ayrault la présence des sociétés françaises ici aux Philippines et nous avons vu à quel point les sociétés françaises voient dans quelle mesure nous effectuons des efforts afin d'améliorer la situation. Et le Premier ministre Ayrault et moi-même avons conclu qu'il était utile effectivement que nous renforcions notre coopération et ce, essentiellement, en éliminant dans toute la mesure du possible les obstacles aux échanges commerciaux ainsi que les échanges aux investissements. In addition, there is good news, especially in the cultural front. We have just witnessed the signing of an agreement on the holding of a grand exhibition on the Philippines at the Musée de Quai Branly, the premier museum in France for indigenous art and culture, from April 9 to July 21, 2013. Showcasing our culture in this manner in the City of Light can only brighten the prospects for more Europeans to get to know our heritage and our people. I am confident this will lead to more Europeans visiting our shores. Et puis, il y a également de bonnes nouvelles dans les relations entre la France et les Philippines. Et il faut citer notamment le domaine culturel. Et à cet égard, un exemple est à citer, celui de l'exposition qui se tiendra au musée du Quai Branly, au musée des Arts Premiers, en juillet 2014. Et une exposition qui permettra d'être une véritable vitrine des perspectives du peuple philippin et qui permettra de faire connaître aux Français et aux Européens la culture et la riche tradition de notre pays, les Philippines. Again, allow me to thank you, Mr. Prime Minister, for your historic visit. I wish you a meaningful and enjoyable stay here in the Philippines. Encore une fois, permettez-moi, Monsieur le Premier ministre, de vous adresser mes sincères remerciements pour cette visite historique et nous vous adressons nos meilleurs vœux de succès et de plaisir au cours de votre séjour ici aux Philippines. Thank you very much, Mr. President. Monsieur le Président, merci beaucoup de la chaleur de votre accueil, de toutes les personnalités qui vous m'ont accueilli ainsi que les membres de ma délégation. J'y vois un signe de très grande amitié et c'est
c'est vrai aussi que cette visite revêt une importance particulière puisque c'est la première fois depuis 1946 qu'un chef de gouvernement vient ici en visite officielle pour représenter la France. Et j'en suis particulièrement heureux. Aucun président de la République, aucun Premier ministre ne sont jamais venus ici dans ce grand pays. Et c'est l'occasion aussi de saluer le peuple des Philippines, mais aussi de saluer le magnifique combat que vous avez mené pour la liberté, pour la démocratie, et que vous continuez de mener pour le développement et la justice, et pour faire de votre pays un pays fort et qui joue son rôle plein et entier dans cette grande région, et puisque vous êtes membre à part entière de l'ASEAN. J'ai profité de cette occasion pour saluer le courage dont vous avez fait preuve, le courage que vous avez eu pour prendre la succession de votre mère, les épreuves que vous avez connues dans votre vie avec l'assassinat par la dictature de votre père. Donc vous n'avez jamais cédé, vous avez toujours continué de combattre et vous continuez de le faire. Eh bien, c'est une grande force et je voulais saluer ce que vous êtes en train d'engager, c'est-à-dire des valeurs que vous partagez avec la France, des valeurs de démocratie, des valeurs de justice et d'attachement aux droits de l'homme. Eh bien, c'est aussi une méthode, c'est celle qui consiste au règlement pacifique des différends, et il en existe dans cette région. Vous l'avez fait à la fois du point de vue de la politique intérieure, mais vous y contribuez aussi sur le plan de la politique extérieure. Mr. President, I would like to thank you for the quality of your reception. We were welcome here in the Philippines. I was welcome here personally, and also the members of my delegation felt extremely welcome when they came to your country. And this, I think, is a sign of the great friendship that unites our two people. It is a first visit since 1946 of head of government here in the Philippines. No other prime minister, no other French president ever came to the Philippines since then. And I am particularly happy to be here in your great country, the Philippines. I would also like to pay tribute to your people, Mr. President, and I would like to pay tribute to the strength of that people and to your own personal struggle for liberty, for freedom, for democracy. You have always fought also for the development of your country and for justice. And your country is grateful to you, and you have had to face several ordeals throughout your life, but you have always carried on the struggle, and also your role in the ASEAN is also one that is to be saluted. And I salute your courage, Mr. President. You had to succeed your mother. This was one ordeal after also the death of your father, killed by the dictatorship. But, Mr. President, you never gave in, you never gave up. And I would like to salute you for the strength you showed and for your ability to fight for democracy, for justice, for human rights. And these are values that we share, you, the Philippines, and we, the French. And I am also, I could not but salute the method that you use, Mr. President. You have always opted for peaceful settlement of disputes, and there are disputes in this region, but you have always decided to go for peaceful settlements of disputes, be it domestically or be it with other countries. Les Philippines sont engagées dans une stratégie ambitieuse de développement économique qui est fondée sur le renforcement de la confiance des investisseurs. Le moment est donc propice pour accroître nos échanges économiques de façon équilibrée, échanges économiques et commerciaux, au bénéfice de chacun de nos pays et de nos entreprises. Et cette stratégie est en marche, elle commence à porter ses fruits et vaut à votre pays les encouragements de ses partenaires internationaux. Je souhaite que les entreprises françaises, qui sont déjà une centaine à être installées aux Philippines et qui emploient 30 000 personnes, puissent saisir toutes les opportunités qui se présentent. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de ma visite, à laquelle j'ai associé la ministre en charge du commerce extérieur, Madame Nicole Bricq, ainsi qu'une délégation de chefs d'entreprise qui saisiront l'occasion pour rencontrer leurs partenaires philippins lors du Forum des affaires auquel j'aurai plaisir à participer demain.
the Philippines have also committed themselves to a strategy, the strategy for economic development. And that strategy is built and consolidates the trust of investors. That is the main goal of this strategy. And this is a good time to improve trust and confidence by investors, because we do want to restore healthy exchanges, both economically speaking and in terms of trade, and we would like a healthy balance of trade between our two countries. And various companies are present here in the Philippines, and various international agreements have, international companies have seen the efforts made by the Philippines in order to improve this climate and this atmosphere of confidence. With regards to French companies, 30 people are employed by French companies here in the Philippines, and I am accompanied here by the Minister for Foreign Trade, Mrs. Brick, and also by a delegation of French business leaders who will take this opportunity to meet up with Philippine business leaders, and also I will have myself the opportunity to meet them during the business forum that will take place tomorrow here. Monsieur le Président, les relations entre la France et les Philippines, vous l'avez évoqué, incluent un important volet culturel. L'exposition du Quai Branly l'année prochaine au Musée des Arts Premiers sera l'occasion de faire connaître aux Français, aux Européens, à tous les visiteurs la richesse de votre histoire, de votre patrimoine, de vos créations. Et ça sera aussi l'occasion d'un renforcement de nos liens et de nos liens politiques bilatéraux. À l'occasion de notre entretien, nous avons abordé beaucoup de sujets, je ne vais pas les reprendre à l'instant. Je pense aux relations avec l'Union européenne, je pense aux questions de sécurité, et en particulier dans cette région, et vous savez que la France est associée. Nous suivons également les évolutions de l'ASEAN, les évolutions en Birmanie, en Chine, et notamment toutes les questions relatives à la sécurité, de la circulation maritime. Mais toutes ces questions font l'objet déjà d'échanges intenses, mais ces échanges bilatéraux, il faut à tout prix les renforcer. Et ma visite est l'occasion, je l'espère, d'un nouveau départ. Vous-même, vous étiez en juillet à Paris avec votre vice-président, et je souhaiterais ici confirmer publiquement devant la presse l'invitation que je vous ai faite au nom de la France, de vous inviter, Monsieur le Président, à venir représenter votre pays en France, et l'occasion pourrait en être cette inauguration de l'exposition du Quai Branly l'année prochaine. There are various fields in which our relations are growing and healthy, relations between France and the Philippines, and culture is one of those areas. The exhibition, which will take place next year at the Quai Branly, will bear testimony to the quality of this cultural exchange. It will be an opportunity for French people and for Europeans to admire the wealth of your history, of your heritage, of your creation. It will be also an opportunity to strengthen our links, both economically and politically. We have discussed a few moments ago a number of issues, among which the relations between the EU and the ASEAN countries, security in the region, the ASEAN countries generally, Burma. We discussed the situation in China. We also discussed the issue of security, of sea traffic. We had many exchanges. There are also many exchanges between our two countries, but I do believe that it is absolutely indispensable for our two countries to strengthen these relationships. And my visit here could be a new start for these relationships, as was your visit back in July, accompanied with the Vice President in Paris. And I would like here, in the presence of the press, to extend an official invitation to yourself, Mr. President, to come and open the exhibition at the Quai Branly next year. This would be a wonderful opportunity to showcase this goodwill between our two countries. Thank you very much, Mr. President. Elections in May. Si ambassador.
Ating pong natunghayan ang naging paglagda ng kasunduan sa pagitan po ng Pilipinas at Pransya patungkol sa energy production at kultura. Nagsalita rin si Pangulong Benigno S. Aquino III at kanyang pinasalamatan ng Pransya sa naging pagsuporta nito sa liderato ng kanyang inang si dating Pangulong Corazon Aquino. Isa umano ang Pransya na sa mga unang bansang nagbigay ng suporta sa liderato ng kanyang ina. Pinasalamatan din ng Pangulo ang Pransya sa pagsuporta sa mga programa ng kanyang administrasyon sa aspeto ng trade and investment, energy at kultura. Nagpasalamat din ang French Prime Minister sa naging mainit na pagtanggap ng Pilipinas sa kanyang delegasyon. Pinapurihan din ni Aero ang pagtuloy na pagsulong ng ating bansa sa demokrasya, human rights at hustisya at sa kapayapaan. Binanggit din ng French Prime Minister ang interes ng ilang French companies na mamuhunan sa ating bansa at personal niyang inextend ang invitation sa Pangulong Aquino na formal na buksan ang exhibit sa Pransya sa susunod na taon na nagpapakita ng kultura ng Pilipinas.